Kampiga sehemu zote za mwili. Pole, pole. It's okay. Welcome to Family Therapy Podcast with George Chacha. One fateful, dreadful night, a father expelled his children and his wife in the middle of the night into the cold night. Owing to the timings, the family spent the entire night within the banana plantations until morning, not knowing the reason why they were expelled. Family Therapy Podcast seeks to speak what is rarely spoken. Family Therapy Podcast brings to the surface what has laid hidden for far too long. Family Therapy Podcast seeks to voice concerns from the parents, from the children, and when you talk from the parent, from the father, from the mother. I have a very special guest all the way from Trans Nzoia, a young man who reached out to me saying, "Daddy, I want to speak. I want to tell the world. I want to advise where possible." Otherwise, welcome to this show, and if this is your very first time you're joining this show, I request you to click the subscribe button, click the like, and click the bell. Welcome, young man, to this show of Family Therapy Podcast, and maybe you can introduce yourself. Who are you, and where have you come from? Thank you, Mr. George Chacha. I'm Laban from Trans Nzoia County and Nairobi Sub-County, one of the victims in domestic violence among families. How old are you, Laban? I'm 20 years old. And if you may tell us, the viewers there, maybe they just want to know exactly what is it that you have for them. Tell us briefly, how did you grow up? I grew up in a family full of violence, domestic violence. My father is a serious drunkard, and my mother is a stay-at-home mother. He jobless, so he just depend on father. I am the second born in the in a family of how many? 3. You're 3 in the family. Yes. I'm the second born. Tell us, for example, like what kind of violence have you experienced and for how long? Maybe you can begin, for example, like what is the most traumatic event that happened to you as you are growing up or during your life in that family? The sad part that I can never forget is that part when the father came home very drunkard. And as usual, when he come home, he is very violent. One day he came when he was drunkard. Then he expelled us from home. Took a panga, chased all of us from home. So what we did, we just decided to move near our garden and sheltered ourselves in a banana plantation until morning. That night, when he was chasing us using that panga, he tried to cut my big brother at the left hand, but he used that blunt part, so he did not It didn't cut the hand. Yes. Through. Laban, maybe the viewers would also be interested to hear
maybe what are those instances that the wrongs, the many wrongs that maybe your father has done to the family? Okay, the things that he has done that I feel is very wrong. The first thing is that part where he used to chase us from home, and we decided to stay out, not for the first time but many times when he just come drunkard. That's what he usually do. The second thing is when he decided, when I joined the Eldoret TTI, then that evening we had a supper. You know, he usually come very late, like very late, almost 4. So when he came, we were just there seated watching the television, and he decided just not to eat. When he was given food like sukuma wiki, he said, "No, what is this? I need meat," which is not there because there is no money. So that night we had some that fight. Then he decided that you, my big brother, and I will not. You are taking building and construction in Eldoret Technical. I've washed my hands. I did my best. Move on with your life. Do what you can do. I will not take you there again, which he did it. And my big brother, he said, I wanted to take you to police, but you don't respect me, which is wrong, because he respects him, but he's the one who just like those arguments, which sometimes my brother can just answer him rudely. So I said, like, just you don't respect him. Another thing that I feel is not good. Just a moment there. You said that, and this one, by the way, like I told you, you can answer so that we get the beautiful picture, the clear picture. You can answer it in Kiswahili, okay? Because we will still translate, all right? So I will ask in English, but you can still answer in Kiswahili. There's no problem, because it's very important. So you're saying that you were taken to join a TTI college. What do you call it? Eldoret? Technical Training Institute. Eldoret Technical Training Institute. Did you finish the course? No. For how long were you in college? 1 term. 1 term. Then he said he cannot pay for you, so you quit. Yes. And when you quit, what next? What did you do after quitting the college? Ulipotoka college ilikuwa namna gani exactly after that part? So when nilitoka college ilikuwa April. Date 14. So the 13 that night there was that war again. So I decided, wow, what I can do, let me go home, because the class card they expired. When kama class card expire, hakuna venye utaweza kuingia shule gate, tutarudisha nyumbani. Na nilikuwa sina gas, sina anything, rent sijalipa, naishi na rafiki tu from huko home. So kenye niliamua kufanya, nikasema wacha mimi niende nyumbani, kufika home ndio nione otherwise kama atanisaidia then itakuwa sawa, kama si hivyo itabidi nijaribu tu mbinu nyingine, kwa sababu lazima tuishi tu, sasa hakuna vile tunaweza fanya. So nikaenda home, kufika home nikapata madhe ako pale hivyo, alikuwa ametumia panga kumslap then nini faces huko hivi mikono, so hata alikuwa amefura hivi uso. So then kaambia mom, kwa sababu imekuwa hivi too much, na nilikuwa nimemwambia before kama itakuwa hivi itabidi tutoke, kwa sababu hatutavumilia, hatuwezi kuvumilia, kwa sababu hata unaweza kupigwa hivyo siku moja then ukufe, na haitakuwa poa. Na tuko na option kia tunaweza fanya, wewe ukitoka na uende uishi peke yako, utakuwa na peace, then hakuna shida itakupata. So nikajaribu kupigia rafiki yangu, alikuwa Kiambu, kumwambia kama unaweza nitafutia hustle
itakuwa poa juu huko home nimekaa naona maisha ya kukaa divide si poa. Sasa nikaambia mama, wewe utajipanga siku kenye utatoka, acha mimi niende nijaribu, nitakusaidia penye nitaweza. So date 19 April nika travel nikaenda Nairobi, Kiambu. Pale Kiambaa. Bakery ilikuwa ina haya pale hivyo watu. So nikaenda huko. Ulipofika Kiambaa uliishi kwa nani? Niliishi na rafiki yangu. Or you stayed with a friend? Okay. But kufika huko na ilikuwa kazi, si ati ilikuwa ni kazi ya kuja na upewe. Ilikuwa ni kazi ya kwenda kujaribu. So nikakaa siku hizo kadhaa kwa nyumba. Sasa nikijaribu kwenda kuomba kazi inakuwa ni ngumu. So nikasema sitaendelea kaa hivi na mtu ananiprovide everything na nikaa hivyo tu kwake na sijui kazi nitapata lini na huko home kumeshindikana. So nikajaribu kuamka asubuhi kama 5. Ukienda Nairobi ulikuwa na miaka mingapi? How old were you when you went to Nairobi? 20. Sasa nilikuwa natoka pale hivyo Kiambaa natembea mpaka Ruaka. Ni distance mrefu tu. Sasa nilikuwa naamka mapema, nikienda nikijaribu mjengo, nikishindwa narudi kwa nyumba. Jioni 6 naenda sasa kwa kazi pale hivyo bakery kujaribu. Sasa naenda bakery nakaa kama saa 1, saa 2, saa 3 usiku. Nakuja nasema leo watu bado hata ni wengi juu shule zilikuwa zimefungwa. Mtajaribu shule zikifunguliwa kwa sababu wanakatanga production narudi chini shule zikifungwa. Sasa ndio ilikuwa like Nairobi ikakuwa hivyo. Nikakaa Nairobi kwa hivyo Kiambu kidogo. Sasa venye nilikaa hivyo huko hivyo mom alikuwa amejipanga anatoka. So nikaona anatoka hivyo akienda utasaidika aje. Anatoka akienda wapi sasa atoke kwa? She was leaving the homestead to an unknown destination. Okay. Sasa mimi nilikuwa na zile household zangu za shule. Nikamwambia acha ndakusaidia hizo. Alafu utafuta tu mahali rent ni cheap kidogo kwenye tunaweza afford, alafu kae hapo hivyo. Na sister yangu mdogo na big brother. So nikachukua hizo vitu zangu kama gas nikauza bed, lakini hizo vitu zingine nikaambia ule mwenye nilikuwa naishi na roommate wangu akaipuzzle zikaenda nyumbani, alafu alikuwa anazitumia. Sasa vile niliuza hiyo gas na bed nikampatia zile pesa, kalipa rent na chakula kidogo. But sasa huko hivyo anajua chakula hata kupata si kazi ngumu juu yani ni si expensive vile juu huko shambani. So meaning that you supported your mother with the items that you had been using at college. So nikakaa Nairobi kama miezi 3 mpaka July. That's last year. July sasa nikapigiwa simu na mama na dada, akasema dada ameamua ataacha zile vurugu zake, ataacha pombe, ataacha everything ile alikuwa anafanyanga zile mbaya. Alafu sasa si turudi nyumbani, atanirudisha shule, atasaidia ndugu yangu mkubwa hivyo turudi nyumbani. Sasa nikasema kaa ni hivyo si ni sawa, basi acha mimi nirudi home. Hiyo wiki tu wenyewe ilikuwa hapo hivyo tu, ni July mwisho pale hivyo nikaenda home. Fika home then nikapata mama alikuwa ashakuja, watu wamekuja kwa nyumbani na tukakuwa tuna ile furaha kama 2 weeks sasa hivyo, ile kama maisha ya zamani hivyo tu venye tulikuwa tunaishi. But wiki ya kwanza ikapita, ya pili, wiki ya 3 mambo ikaanza tena kwa hivyo. What exactly happened, Laban? Alikuja kama ni mlevi tukaa kawaida, then anasema mtoke kwa boma yangu muende. Si mlikuwa mmeenda, ni nini tena iliwarudisha hapa? Sasa tukashangaa tena ni aje. Akasema hata wewe nilikuwa nimeamua kusaidia, siwezi kusaidia tena. Brother yangu naye mkubwa, unajua sasa ni ile
anakuanga na ile tuseme ile hasira sasa. Sasa akisema hivyo naye anamjibu. Sasa hivyo then akimjibu haizi mwambie yeye. Anasema ni mom ndiye anafanya, anamjibu. Kuamka ana slap mom nini hivyo. Sasa mimi kwa familia mimi ndio nakuanga tu neutral kwa sababu kama hivyo sasa venye na happen hivyo, mimi nakataza dad, namwambia usifanye hivi, kama amekosea then siache tu ifike asubuhi tuongee kama uko soba. Anasema hapana, hizi ni kwanza Kenya mimi nafanya. Sasa hivyo mama anatoka anaenda kulala kwa neighbor, hivyo brother yangu anaenda. Sasa mimi sikuanga na ile namuonyesha ati kama tumekosana, mimi hizi nifanyia kitu. Mimi naenda nalala tu kwa nyumba yetu mpaka morning. Kifika asubuhi yeye anaamka kama 5, ameenda hivyo. Akienda wapi anapo when he wakes up in the morning, where exactly does he go to? Anaenda kwa ile tu market karibu pale, anakaa huko hivyo. Anakuanga ule fundi wa mbao. Sasa akienda hivyo aenda atafute kazi. Then ni hivyo. Tunamngoja tena kama saa 4 ama saa 5 usiku tena. Can you describe one moment when your father beat your mother? Maybe if you were there, and how did you feel? How did it go with you? The day that I will never forget is when we were just home, just early, like 7 p.m. Came home. Dad was very angry, so we don't know where the problem was. Sababu hatujui kama ni huko alikuwa amekosania ama ni wapi. Alafu our homestead is surrounded with just K-apples. So alichukua ile branch ya K-apple. Ilikuwa tu ile imefyekwa hivi, so iko tu pale. Akachukua na akapiga naye mama. Sasa miguu kampiga sehemu zote za mwili. Pole, it's okay. Viewers, it is important that the father watching, those men who are watching this episode should internalize, should feel the pain. They should actually realize the anguish that the children go through any given moment when they witness the domestic violence. If the story that the young man Laban from Trans Nzoia County is narrating is anything to go by, it is my hope that even as Laban regains back his strength, that the men watching here, they will think even more than twice before they lift up the hand. The mother was beaten with the K-apple branch, leaving all the needles in her body, needles that could only clear off his mother's body after close to 5 days. As I said, Family Therapy Podcast speaks on behalf of so many voiceless. Family Therapy Podcast penetrates to family matters, family issues. And once again, just to remind you to click the subscribe button, click the like, and click the bell. We are hosted at a beautiful resort within the Kenya-Tanzania border. It is called Border Point Lodge. It is really the place to be. It is a resort where with both currencies, the Kenya currency, the Tanzania currency, you will transact. The vicinity to the border makes it one of the most convenient and the most beautiful joint to be. Thank you. Sorry, my son Laban, for that. I can imagine it must be very harrowing what you went through. Now, the father started war with your mother after he had called you. And maybe just to recap, at some point your partner will ask you to come back so that you may sort out certain matters. It's very important for you to
accept this offer with a lot of caution. It's very important for you to examine, to kind of take this further. And that's why I normally talk about policies. What new policies are you forming in marriage? What new laws, regulations are you going to form? Because if not careful, then this call to going back could be a call to destroy even the very one pillar, single pillar that was left. So, my son, let's continue. Your father, after he had fought with your mother, beating her up with a K apple, what followed? Did she report to the police? Did she go even to the chief maybe to try bring peace? Did you people try to call in the brothers, the sisters, your uncles, your auntie? Okay, after that day, that night, so from our father's home to our mother's home, it's just walking distance. To your grandmother's place? Yes. Mm-hmm. So that night, just mother moved to their home, and we just stayed there. So the next day, nothing happened. We did not report him to police. Mom did not report him. Mom just went to the hospital. He was treated then. He stayed at their home for some days, like 1 week. Then he came back because my mother, I don't know the problem with her, because even when dad fights her, she'll not go to our grandmother's place there, place in their home. We'll just stay home. She will always persevere. Yes. So, what next? Because earlier when you were telling me, when I called you, you told me that you have worked in Laikipia. Is it in Laikipia or Nanyuki? Laikipia. How did you end up in Laikipia? So when I came back from Nairobi, that's last year, that July, nikakaa nyumbani kama ile hadi September. Sasa hapo hivyo nikakaa, nikaona nyumbani na sasa niaje. Hapo hivyo na nyumbani sasa ni shida tu peke yake, sababu ilikuwa provide anything. Provide chochote. Amekataa, yeye akiamka asubuhi aende hivyo, akirudi usiku saa 4, yeye analala, hata alikuwa ongelesha mtu. Sasa mimi nikaamua acha mimi kuliko nikae hapa. Juu hata mimi nikiwa nyumbani si rahisi nikae nyumbani. Juu yeye tu mambo. Sasa mimi nikaa nyumbani, huwa natoka naenda kama kwa rafiki yangu, nakaa huko kama 1 week, nakuja weekend nyumbani, then narudi huko hivyo. Juu sikupendanga kuona hiyo makelele zake hivyo. So kuna one of my cousin alikuwa ashaifanya kazi Laikipia, kazi kile ya shamba. Sasa nikamwambia kama unaweza pata kazi huko hivyo, mwenye anataka mtu wa kazi, mimi sina kazi, so nitafutie connection then niende huko hivyo. Akaniambia sawa, hata like 2 weeks hivi nitakupigia simu alafu nikwambie. Na akafanya hivyo, then nikapata ile connection ya kwenda Laikipia. Sasa ile kazi ilikuwa Laikipia, nilikuwa tu mtu wa shamba, kufanya kazi shamba hivi, kupanda nyanya. Maybe before you reach there, how did you raise your transport to Laikipia? Because Laikipia from Trans Nzoia to Laikipia is very far. Sasa nilimwambia hata issue transport sasa mimi sina, hata ukiniita hivi saa hii maybe unipatie kama mwezi mmoja nitafute pesa ndio nikuja. Akasema hapana, acha ndaongea na Songo, alafu kama ataweza kupatia ni sawa. Sasa ule Songo ndiye alinipatia there. Sonko? You're talking of Governor Sonko? No. Tajiri yani. Okay. So what do you call it? The boss is the one who provided fare for you to go to Laikipia. Okay. So explain to us, when you reached Laikipia, what were you doing? What was your salary? Laikipia nilikuwa nafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Sasa kazi ile ilikuwa huko
mimi nilikuwa naweka tu maji kwa nyanya kuanzia asubuhi. Basi ile kazi ya kuweka maji ni kuanzia ile saa 2 mpaka 6:30 jioni. From Monday mpaka Saturday. Kuanzia saa 2 mpaka 6:30. Na salary na hiyo kazi, yani hiyo kazi ukiangalia na ile pesa, hiyo pesa ilikuwa ni kidogo. How much were they paying you per day? Per day. So kama 280 shillings. 280. Hiyo ndio ilikuwa mshahara wa siku. And where were you staying? Nilikuwa naishi tu kwa shamba tu kwenye zile nyumba zinatengenezwa watu kwenye kazi tu kwa nyumba kadogo hivi. Are you provided food there? Chakula napewa. Ilikuwa ni unga tu napewa, then na hizi mboga tu unaweza kupata kwa shamba. Sasa ni ile vitu zingine na mwenyewe ujitafutie hivyo tu. Okay. Viewers, we are listening to the harrowing story of a brave young man. At 20, he is a husband to his mother. At 20, he is a father to his grown siblings. A child who has trekked from the western part of Kenya to the northern part of Kenya in search of livelihood, and he has earned a paltry 280 shillings. That's equivalent to almost $1 plus something small on top. And this is what the young man has been subsisting on until December 2023, when he finally decided to quit and go back home. Can you tell us, just before you called me, you told me that you are taking your sister to school. Okay? Can you explain that scenario? You are only 20 and you are taking your sister to school. What grade was she going to? Who provided the money? And just give us that picture. So after, when I called you first, and I told you that I'm in Laikipia, I planned that I should meet you. So 31st, I traveled to Kitale from Laikipia. When I reached home, 31st of last month, that's when you traveled from Laikipia to Kitale. So at that time I decided that I should meet Dad and ask him what is the problem. I went home, I met him, was just there home fencing the compound. Greet him, I saw him, her life was really bad. What did he tell you? He told me nothing. I was the one who was talking to him. I asked him, is this how you decided to be? He said no. This is what your brother did and your mom. I said no, you are the one who caused this. Because kama ile violence ingekuwa, singekuwa tunakaa tuna amani. Kama sio kuleta zile vurugu zote, hawangetoka hapo waende. So then nikatoka hapo hivyo, nikaenda nikalala kwa mom that day. The next day nikarudi huko. Sasa mama akaniambia, ukifika huko usahau kumuuliza dada yako ataenda aje shule. Naitwa Damaris. Sasa nikafika huko nikamuuliza. So Juma ameenda, sasa nani atasaidia mtoto? Kaniambia mjipange. Nikasema so kuniambia hiyo, nikasema kama ni kujipanga then ni sawa, tutajaribu kama tutaweza. Mimi nikarudi, sasa nilikuwa na pesa zangu kidogo. Nikamwambia amesema tujipange, so tabidi tumpeleke tu public school. Juu fees si mob sana. Juu alikuwa anasomanga private na alikuwa anarudishwa nyumbani daily. Sasa hata alikuwa na time ya kusoma. Sasa nilikuwa na ile pesa kidogo, then nikamtumia uniform. You got your sister uniform? Books, bag. Na nikaenda mpaka ile shule nikamwambia nafasi. Akakubalia. Nikalipa ile admission fee. Alafu na remedial na ile registration fee.
nilikuwa na kaje, ilikuwa this week Monday, so Tuesday alikuwa ready. Tuesday nikampeleka, kwa hivyo sasa hii yako hiyo shule, but Wednesday ndio ni travel nikuje huku. Nilienda nikakutana naye, kaniambia wewe ndio una support. Ulienda ukakutana, you went to meet your father? Yes. Uh-huh. Wewe ndio una support mama yako, achana na mimi, kwa sababu ulikataa kusaidia dama, mimi nimsaidie. To the fathers, to the parents who are watching this episode, there are so many unspoken words. There are so many undetected signals that destroy, demolish the very children that we begot. To the parents who are watching this episode, if there is anything that you can ever do so significant to your family, is to be able to detect the harm, the pain, the anguish that sometimes we subject our children to without knowing. It is harrowing that at the age of 20, the young man Laban is a father to a grade 7 girl. His sister Damaris, who is being supported by a boy who has been earning a paltry 280 shillings, which is equivalent to about $1.50. And yet from this little amount he has been able to save, to the extent that he has gotten uniform for his sister. He has gotten some funds to even support the mother. I'm really sorry, young man Laban, for what you have gone through. And I think maybe you just have to be strong. I must really commend you. You are a strong person. Today, as you speak, you are speaking. And I want to really emphasize that Laban could be speaking on behalf of millions of African children. Laban could be addressing millions of fathers out there. Laban could be speaking to the government in a very big way, even with his tears and his emotion. My son, I'm sorry. Yet this is that moment when you have to be strong. This is that moment when you have to refuse to break. That ability to be strong and to remain is in your heart. You must be the victor. You must be a winner. Now, Laban, maybe there are people who are watching and possibly there are fathers who will get to hear your story. What message do you have, one, to your father who has basically abdicated his responsibilities? What message do you have for your father? What message do you have for any other parent, mostly the fathers who may be watching? First, I will start with my father. Dad, I love you. But kama tusi venye wewe unatufanyia, tungeishi hivi. And to fathers out there, you're the only one who can just model the life of your family and your children's. So fathers, respect your family, respect your children, and if there is any kama yani wazazi mkikosana hivi, mkae chini then sort out, kwa sababu mkiendelea kuishi hivyo kama si venye huwa ina happen, kama akifight leo, kesho, the next day, ni hivyo tu. Hakuna kitu huwa ina happen. Hakuna mwenye huwa
hakuna venye ati mtu akuje na aongeleshe, ni hivyo venye watu iko. Laban, you are a brave young man. Your voice, it is my prayer and hope that your voice will go through any wall, through any electric fence to reach any further. And I believe your voice will reach many. What message do you have to the children who could be going through the same that you have gone through? To children who also experience life like this, don't fear to correct your parents. Don't fear to correct your parents. That's all. Thank you. And maybe somebody within the county government of Trans Nzoia, and there is a very respectable governor there, His Excellency George Natembeya. What message would you have for the county government? Maybe you have a request you want to make to the county government of Trans Nzoia. Okay, my request to the county government, mostly to Governor George Natembeya, you should reach to and just hear some people's story that they are going through and just help them the way you can. Like me, I was pursuing a course in Eldoret Technical Training Institute that was certificate in building and constructions. I didn't know you are able, you can raise something and help somebody like me and other youth there who are willing to learn and help their families. Thank you, Laban. It is my trust that Laban's appeal will reach the relevant desk. And lastly, Family Therapy Podcast seeks to bring the hidden secrets in families. Family Therapy Podcast seeks to speak on behalf of millions of the voiceless, the children, the wives, even the men, of course, who have to bear and suffer and sometimes even scream silently. I want also to make special appeal to anyone who might be touched by this story of this young man who at the age of 20, he has tons of responsibility. If there be someone, a good Samaritan, who may want to stand with Laban Simwenye, who may wish to stand with the Laban Simwenye from Trans Nzoia County, kindly you will reach him and he will give his number so that you may reach him. He yearns and thirsts for education. He wishes to get money to support his mother, to pay and keep his sister in school. Laban Simwenye is appealing for people out there, especially you, the viewer, the Good Samaritan, the governor, and anyone else. Laban, maybe you can share your mobile telephone number for people who might want, and maybe there is a potential employer out there, and you feel you can stand with this very trustworthy, dedicated, humble young man from Trans Nzoia County. Maybe reach out to him. Laban, can you give your number to the screen? Okay. The number that you can be reached. Yes. The number that you can reach to me is 07 98 07 74 59. Thank you. And of course, for those who are watching this episode from outside the country, remember to put +254. That is a Kenyan line. It has been a great pleasure to have you on this, and let us keep connected to Family Therapy Podcast. Let us seek to be progressive parents who seek to realize strengthened families, motivated children, and children who are appropriately protected. Otherwise, thank you so much, Laban Simwenye, for coming to the show, and it's my hope that God